Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Okidoki. So, welcome to the class of the teachings on Tara. Bienvenidos a la clase de las enseñanzas de Tara. This will be both in English and Spanish. Esta clase será en inglés y en español. So those of you that are wanting to learn Spanish, you have a good opportunity. Para aquellos de ustedes que quieran aprender español, es una buena oportunidad. Okay. Now, what we're relying on is this book. Nos vamos basando en este libro Okay, and it's by Martin Wilson. de Michael Roxon. Okay, now I want to do a little bit of a sort of background. Quiero hacer un poquito de antecedente. Okay, so I've done first I've received many initiations of Tara. Primero he recibido varias iniciaciones de Tara. I think the most important one was from Lama Thupten Yeshe. Pienso que la más importante fue de Lama Thupten Yeshe. And that was in 1976. Y esta fue en 1976. And then Lama Yeshe guided me for about 12 days in a retreat. Y Lama Yeshe me guió en aproximadamente unos 12 días de retiro. Now, at that time, En aquel tiempo, Martin Wilson, Martin Wilson, the author of the book, el autor del texto, was in Australia in Chenrezig Institute, where I was also. estaba en Australia en el Instituto Chenrezig, en el que también yo estaba. Okay, and so he was very interested to become a monk. Y él estaba muy interesado en ser un monje. Okay, and he was actually an astrophysicist. Y de hecho también era un astrónomo físico. So he had a really high level education. He had his doctorate. Tenía un nivel de educación muy elevado, un doctorado. And so anyway, he was very serious about his practice, and obviously, really well educated. Y era muy serio en su práctica y obviamente muy bien educado. So I suggested that he go to Switzerland to be with Geshe Rapten. Le recomendé que fuera con Suiza a Geshe Rapten, a ver a Geshe Rapten. Okay, and so he went there, became a monk, and then of course excelled as an incredibly good Buddhist practitioner and scholar. Le recomendé que fuera allá, lo hizo y por supuesto se hizo un monje extraordinario y muy bien educado. So with both Tibetan and Sanskrit. En ambos idiomas, tanto tibetano como en sánscrito. And then he started to write the In Praise of Tara. Y empezó a escribir este texto de alabanzas a Tara. Okay, so I'm using this as a basis because it's an extensive commentary on Tara. Y estoy utilizando este libro como base porque es un comentario muy extenso sobre Tara. Okay, I'm not sure if it's available in Spanish. No estoy seguro si esté disponible en español. But it's certainly, anyway, it's in English, and we will post, let's say I can't post the English, but I can post the Spanish of some of the sections of this. Y estaré posteando algunas de las secciones de este texto, las postearé en español. Okay, now what's a little different with this class
Lo que es un poco diferente con esta clase is that, you know, we all know I mean, for many of us, we already know the general story of Tara. la mayoría de nosotros conocemos la historia general de Tara. You know, I mean, she was an ordinary sentient being. Ella fue un ser ordinario. I mean, obviously she had pretty good karma. Obviamente tenía muy buena karma. You know, because she was a princess. Porque fue una princesa. And then she practiced very extensively. Practicó muy ampliamente. Okay, and then finally became, you know, she became a bodhisattva and then a Buddha. Y se convirtió en bodhisattva y finalmente en una Buda. And the unique thing is that, you know, when she was very close to enlightenment. Y algo único de esto es que cuando ella estaba muy cercana a la iluminación, you know, some bodhisattva appeared and said, "Oh, you know, you're so good. You know, now you just need a male rebirth and you can become enlightened." un bodhisattva se le apareció y le dijo, wow, eres excelente, solo necesitas ya tomar un renacimiento humano y obtendrás la iluminación. You know, but you know, I mean, she really is the very first feminist. Pero ella fue realmente la primera feminista. I mean, this is from, you know, thousands of years ago. Esto viene de miles de años atrás. Anyway, she said, "No, I'm sorry. You know, I'm going to become enlightened as a woman, and I'm going to be an inspiration for all women." Y le dijo, no, lo siento, yo voy a iluminarme siendo mujer y voy a servir de inspiración para todas las mujeres. Okay, now I'm going to do this story more extensively because it's actually quite interesting. Y voy a ampliar la historia porque es interesante. Okay, now first off, so who is Tara? Primero, ¿quién es Tara? Okay, so Tara is, I mean, it says here, is she, or is she really you know, or is she an archetype? Aquí se hace la pregunta, ¿es ella una leyenda o un arquetipo? Okay, so it says first that Tara is recognized as a bodhisattva. Primero, Tara es reconocida como una bodhisattva. And that refers to that Tara was, you know, that she was a practitioner. Y esto se refiere a que Tara era una practicante. And what's really, really important Y lo que es realmente importante is that she was an ordinary person, just like, you know, you and me. es que ella era una persona ordinaria, así como tú y como yo. And yet she practiced really sincerely, deeply, profoundly. Y su práctica fue realmente profunda, sincera. Okay, and then she, you know, became enlightened. Y se iluminó. Okay, so that it's really important to recognize that, you know, she did come from being an ordinary person. Es muy importante reconocer esto, que ella surge de ser una persona ordinaria. Now, something that they don't mention in the regular teachings. Algo que ellos no mencionan en las enseñanzas regulares. That, you know, as an ordinary being, that's like us. Que así como un ser ordinario, igual que nosotros. That means is that in each rebirth she dealt with her issues and problems. En cada renacimiento ella lidiaba con sus asuntos y problemas. You know, with her bodhicitta. Con su bodhicitta. You know, may I solve my problem? Que pueda yo solucionar mis problemas. And may I have a big heart to try to help other people solve their problems. Y que tenga un gran corazón para ayudar a los otros a solucionar sus problemas. You know, and not only for like, you know, 1 or 2 or 3 rebirths. Y hizo esto no solo por 2, 3 o 4 renacimientos, But for millions of rebirths as she developed her bodhicitta. sino por millones de renacimientos desarrolló su bodhicitta. So for all of you women, Para todas ustedes, mujeres, you should really look at Tara as that she absolutely understands you. ustedes deben de ver que Tara absolutamente las entiende. You know, and then also she understands us men. Y también ella nos entiende a nosotros, los hombres. You know, because I mean, in many of those, well, in many of those rebirths, Porque en muchos de esos renacimientos, you know, she was married ella estuvo casada and she had kids. y tuvo niños. You know, we can't think that she was just always this princess. You know, I'm sorry, that's not realistic. No podemos pensar que ella siempre fue esta princesa, esto no es real. You know, I mean, she was a person practicing. Ella fue una persona que practicó, You know, like Buddha Shakyamuni. como Buda Shakyamuni, You know, in all the stories of Jataka tales of Buddha. y en todas estas historias que nos cuentan las vidas del Buda. So I mean, so she, you know, she had, you know, I mean, menstruation problems. Ella tenía problemas menstruales You know, and she had you know, sometimes good and sometimes lousy husbands. y ella tenía en ocasiones esposos buenos, en otras no tan buenos, You know, and all the other things that could possibly be in a woman's world. y todas estas posibilidades que pueden existir en el mundo de la mujer. So I think when you envision Tara, you invoke Tara in front of you in your meditation. Pienso que cuando tienes la visión de Tara, invocas a Tara en tu meditación, You know, she can see directly into your heart ella puede ver directamente en tu corazón, because she can draw on millions of rebirths as a woman.
Porque ella nadó en miles de renacimientos como mujer. And she had that perseverance to become enlightened. Y ella tuvo esta perseverancia para iluminarse. And so therefore, I mean, she completely understands you, and she also knows how to become enlightened. Por ello ella te entiende totalmente y sabe cómo iluminarse. So anyway, so one aspect of Tara, the more traditional one, Un aspecto de Tara, el más tradicional, is that she was a bodhisattva, practiced for millions of rebirths, es que ella fue una bodhisattva que practicó por millones de renacimientos. and then she did become enlightened. Y ella se iluminó. Now, the second story of Tara, La segunda historia de Tara it's a good story. es una buena historia. I like it because it sort of, puts men in their place, yeah. Me gusta porque pone en su lugar a los hombres. Okay, so how does it go? ¿Y cómo va? Well, this is a long time ago. Hace mucho tiempo, Avalokiteshvara was working so hard for sentient beings. Avalokiteshvara estaba trabajando arduamente para los seres sintientes. I suppose like for thousands of years, just liberating sentient beings here, liberating sentient beings there. Por miles de años estaba tratando de liberar seres sintientes de aquí, de liberar seres sintientes de allá. So at one point then, in the middle of his work, Y en cierto punto, a mitad de su trabajo, then he looked up at sort of the universe. él vio hacia abajo el universo And he said, oh, Dios mío, oh my God, there's so many sentient beings. y dijo, wow, Dios mío, hay muchos seres sintientes. And it overwhelmed him. Y esto lo rebasó And he started to cry. y empezó a llorar. And he cried and cried. I mean, a pathetic man, yeah. Lloró como un hombre patético. Anyway, and he made a lake of tears. E hizo un lago de lágrimas. Then in that lake of tears Y en ese lago de lágrimas came a lotus, surgió un loto, and it blossomed. floreció, And there was Tara, y ahí estaba Tara. basically his sister. Básicamente era su hermana. Now, in the 21 praises to Tara, En las 21 alabanza a Tara, it says that she was born from the tears of Avalokiteshvara. se menciona que ella nació de las lágrimas de Avalokiteshvara. Anyway, so she appeared in the lotus, Entonces ella apareció en el loto and she said, brother of mine, Avalokiteshvara. y le dijo, hermano mío, Avalokiteshvara, Because their father is Amitabha Buddha. porque el padre de ellos es el Buda Amitabha. He says, don't be so pathetic. No seas tan patético, Okay. He says, I will help you. yo te ayudaré. And so it said that Tara is the manifestation of Avalokiteshvara's compassion. Entonces ahí se menciona que Tara es la emanación de la compasión de Avalokiteshvara. Okay, so that's the second sort of story of the birth of Tara. Esta es la segunda historia acerca del nacimiento de Tara. Okay, now the next component is because that Tara is the birth of, is the mother of all Buddhas. El tercer componente es que Tara es la madre de todos los Budas. Now this is a bit more, well, no, it's profound. Y esto es profundo. Okay, why? ¿Por qué? Okay, so the wisdom. Okay, when you think of the wisdom of Tara, or sorry, you think of a Buddha. Piensas en un Buda. Okay, so how does a Buddha arise? ¿Cómo es que surge el Buda? Okay, well, on one side there's compassion. Un lado es la compasión. It means thousands and thousands of years as a bodhisattva practicing for the benefit of sentient beings. Miles y miles de años practicando como bodhisattva para ayudar a los seres sintientes, Which is external activity. que es una actividad externa. But if it doesn't have wisdom, Pero si no tiene sabiduría, then it's actually called inappropriate compassion because it's not skillful. se le conoce como compasión inapropiada porque carece de habilidad. Okay, and so therefore it's said that it's very important that the compassion also always has wisdom. Por eso se le menciona que la compasión, que es muy importante que la compasión siempre tenga sabiduría. Okay, now what is wisdom? ¿Qué es sabiduría? That's an inner thing. Esta es una cosa interna. So you can think compassion, external activity, Puedes pensar, la compasión es una actividad externa, but the inner activity is the wisdom understanding reality. pero la actividad interna es el entendimiento de la naturaleza de la realidad. Okay, so that's an inner thing. Esta es una cuestión interior. Okay, now and so therefore it said because it's a receptivity. Y se dice que porque es una receptividad, That means like you go into it and it is receptive of you. esto quiere decir que tú vas ahí y es receptivo para ti, Because it's the nature of reality. You go into the nature of reality. porque es la naturaleza de la realidad, vas
adentro de la naturaleza de la realidad. And so therefore it is considered feminine, Por ello es que se considera femenina, being as a receptive. como siendo receptivo. Okay, and in that way, then it said that in the, we could say, well, in the voidness or in the nature of reality, Y ahí se menciona que en la vacuidad, o que es lo mismo, la naturaleza de la realidad, with the understanding of the ultimate nature of reality, con el entendimiento de la naturaleza última de la realidad, then you become enlightened. Your mind becomes enlightened. entonces te iluminas, tu mente se ilumina. And then from that you come out and you work for the benefit of sentient beings because you have great compassion. Y desde ahí surges y trabajas para beneficio de los seres sintientes porque tienes una gran compasión. Okay, so therefore it said that the let's say nature of reality Por ello se menciona que la naturaleza de la realidad is considered like a womb. es considerada como la matriz del vientre. And actually one of the names for it is the Tathagata Garbha. Y uno de los nombres para esto es el Tathagata Garbha. Okay, and Tathagata Garbha is the womb of reality. Y Tathagata Garbha significa el vientre de la realidad. Okay, and so from the womb of reality we take our birth to work for the benefit of sentient beings. Y es desde el vientre de la naturaleza de la realidad donde desde ahí tomamos nuestro renacimiento para beneficiar a los seres sintientes. So therefore, the nature of reality is considered feminine. Por ello es que la naturaleza de la realidad se considera femenina. And so therefore Tara does represent, the divine nature of reality. Por ello es que Tara representa esta naturaleza divina de la naturaleza de la realidad. Okay, and therefore she gives birth to all the Buddhas. Y es desde ahí que ella da nacimiento a todos los Budas. So it's just in reflecting on Tara, Hablando de Tara, you can say she is the mother of all the Buddhas. podemos decir que ella es la madre de todos los Budas. Okay, then finally it said that she is also the savioress. También se dice que es la salvadora. Okay, meaning is that she saves us from all of the problems and interferences. Quiere decir que ella nos salva de todos los problemas e interferencias. Okay, and that therefore she releases us from all fears. Y nos libera de todos los miedos. Okay, and then there's considered 8 primary fears. Dice, hay 8 miedos primarios que consideran. And then of course in the 21 praises to Tara, lots of reference. Y en las 21 alabanzas a Tara se hace mucha referencia a esto. Okay. Anyway, so then, I'm going through the book a little bit, but you can read it. But so the final thing is that Tara is also a tantric deity. Y voy aquí a través del texto. Otra cuestión final es que Tara es una deidad tántrica. Okay. Meaning is that you can actually, with initiation, Y esto quiere decir que tú con iniciación that you can identify with being Tara. te puedes identificar siendo Tara. Okay, and so that the identification allows you then to manifest, to not manifest your mundane sense of self. Y esta identificación te permite no manifestar tu sentido del yo mundano. Okay, and so how does that work? ¿Cómo funciona esto? Well, there's sort of 2 levels of Tara. Existen 2 niveles de Tara. There's the 2 primary levels of Tantra. Los 2 primeros niveles del Tantra, Kriya Tantra, Karya Tantra. Kriya Tantra y ¿cuál? Karya Tantra. Karya Tantra. Okay, and then there's Anuttara Yoga, Y luego está el Anuttara Yoga, which is the highest. que es el más alto. So Tara is in both of those categories. Y Tara está en estas ambas categorías. Now, in the general practice of Tara, En la práctica general de Tara, okay, it says that how do you, let's say, re-identify yourself to be a tantric deity? dice, ¿cómo te reidentificas a ti mismo para ser una deidad tántrica? Okay, now your normal sense of self, Tu sentido del yo normal, your normal identification, tu identificación normal, okay, is based on what country you're born in, se basa en qué país naciste, what decade you're part of, de qué década eres parte, your experiences you have, las experiencias que has tenido. and those are the general things that create who you are. Estas son las cosas principales que crean a quien tú eres. But when you practice Tantra, Pero cuando practicas Tantra, you recognize that actually you don't need to identify with those mundane aspects. reconoces que no necesitas identificarte
desde estos aspectos mundanos. You know, because a lot of them carry garbage, carry problems. Porque muchos de estos cargan basura, problemas. You know, I mean, maybe you had a trauma when you were a child. Quizá tuviste un trauma siendo niño. You know, I mean, and you know, this is just karma, but you would then identify with that trauma, and then it affects your life. Y esto es solo karma, pero te identificas con este trauma y este afecta tu vida. Okay, and so therefore you respond in those ways, which sometimes are not so beneficial. Y por ello respondes desde estas maneras que en algunas ocasiones no son de beneficio. But your nature is empty of self-existence, Pero tu naturaleza es vacua de autoexistencia and you have Buddha nature. y tienes una naturaleza búdica. So one analogy of your Buddha nature, your most refined consciousness, Una analogía de tu naturaleza búdica, tu conciencia más refinada, is actually the nature of reality. es de hecho la naturaleza de la realidad. Okay, so with your basic practice, you know, of Buddhism, Con tu práctica básica del budismo, you know, graduated path to enlightenment, el camino gradual a la iluminación, you know, the initial scope of spiritual practice, la visión inicial de una práctica you espiritual, know, getting your life organized, que es la que te ayuda a organizar tu vida, you know, which is, I mean, I have a good rebirth, que es tengo un buen renacimiento, you know, things are impermanent, so what is important, sé que las cosas son impermanentes, entonces ¿qué es importante? then being inspired by the Buddha, taking refuge, Sentir inspiración por el Buda, tomar refugio okay, then being careful of your karma. y ser cuidadoso de tu karma. Now that gets your life, general life, organized. Esto hace que tu vida en general se organice. Okay, then you move to a more deeper level, the middle vision of spiritual practice, Y luego te vas a un nivel siguiente, la visión media de una práctica espiritual, which is you look at your delusions, que es en la que ves tus engaños, you know, and how they cause suffering. cómo es que estos causan sufrimiento, You know, what's the root of that? cuál es la raíz de estos. So you do an analysis of your sense of self, Entonces haces un análisis de tu sentido del yo, you know, realize it's not self-existent, te das cuenta de que no es autoexistente, you know, empty of self-existence, que es vacío de autoexistencia. and you can liberate yourself from your delusions. Y entonces puedes liberarte de tus engaños. Okay, and then you move to the great scope, the great vision of spiritual practice. Y luego te mueves a la gran aspiración, a la visión grande de una práctica You espiritual. know, generating bodhicitta for the, you know, okay, Generación de bodhicitta, which is, you know, I'm in this world, but I'm in this world interdependently. que es básicamente estoy en este mundo, pero estoy en este mundo interdependientemente. You know, but so therefore, why should I work for myself alone? Entonces, ¿por qué solo debería de trabajar para mí mismo? You know, if I work for myself, may I also work for the benefit of others? Si trabajo para mí, que también pueda trabajar para beneficiar a los otros. Okay, and then you start practicing the 6 perfections. Y entonces empiezas a practicar las 6 perfecciones. Okay, and so that's your basis. Estas son tus bases. Okay, now with the understanding of your sense of self and the nature of reality, Entonces, con tu entendimiento de tu sentido del yo y de la naturaleza de la realidad, okay, then you can say, well, okay, I don't need to over-validate my mundane sense of self. entonces puedes decir, no tengo por qué sobrevalidar mi sentido del yo mundano, You know, because it has lots of luggage. porque tiene mucho equipaje. Okay, but rather I'm going to identify with my Buddha nature. En lugar de esto, voy a identificarme con mi naturaleza búdica. And that's my real place I'm born from, because it's been with me from beginningless time. Y este es el lugar real desde el cual vengo, porque ha estado conmigo desde el tiempo sin principio. Okay, so instead of identifying, you know, mundane sense of self, Y entonces, en lugar de identificarte con el sentido del yo mundano, okay, then you start to identify with your Buddha nature, entonces empiezas a identificarte con tu naturaleza búdica, which is your most profound mind que es tu mente más profunda and empty of self-existence. y vacía de autoexistencia. Okay, now, having identified with that, Habiéndote identificado con esto, then that's your, then you manifest, you know, as Tara, entonces te manifiestas como Tara and you identify with Tara. y te identificas con Tara. Much more healthy identification. Una identificación mucho más sana. Okay, so that's how you would practice Tantra with Tara. Esta es la manera en cómo practicas el Tantra con Tara. Now, of course, when your mundane habit, Y por supuesto, cuando tus hábitos mundanos you know, the say start to put pressure on you, empiezan a hacerte presión, then of course you are Tara, por supuesto entonces eres Tara, so you deal with those from the point of view of being Tara. entonces lidias con estos,
pero desde el punto de vista de que tú eres Tara. Okay, so you have a different perspective. Entonces tienes una perspectiva distinta. You know, you're not identifying with the problem that you were traumatized. Ya no te identificas con el problema que te traumatizó. You know, rather you have perspective on it. En lugar de esto ya tienes una perspectiva con esto. Okay, so now you're identifying with Tara, which is true because it's your true nature of reality. Ahora te identificas con Tara, que es la verdad, que es tu naturaleza básica, Your true nature. tu naturaleza real. Okay, so you have that. So from that point of view, or from that perspective, Entonces, desde ese punto de vista o desde esa perspectiva, you look at your particular issue that you have from your mundane sense of self, and you deal with it. entonces ves tu asunto que tienes con este sentido del yo y lidias con él. Okay, so you might say you bring an enlightened perspective to your issues. Puedes decir que traes a tus asuntos una perspectiva iluminada. Okay, so there's a good example for that. Y hay un buen ejemplo para ello. So let's say you're Mexican, Digamos que eres mexicano American, o americano or from o Slovenia, de Eslovenia or Canada. o de Canadá. Okay, so those are your normal identifications, and they would have certain qualities. Estas son tus identificaciones normales y estas identificaciones tienen ciertas cualidades. You know, I mean, whatever your country is, of course, you know that there's some sort of like, you know, I'm a Mexican, I'm like this, I'm a Canadian, I'm like this. Cualquiera que sea tu país, tú sabes que hay estas peculiaridades. Soy mexicano, soy canadiense. Okay, so let's say you take your country, Digamos que tomas tu país you know, and then you think, oh yes, this is who I am. y dices, sí, esto es quien soy. And then one day someone comes with your birth certificate. Y cierto día alguien llega con tu acta de nacimiento, You know, so we use an example utilizando un ejemplo, that actually you're Canadian. y te dicen, de hecho eres canadiense. You know, you don't have to identify with being a Mexican, American, European. No tienes que identificarte siendo mexicano, americano, europeo. No, but rather, hey, you are a Canadian. You can go back to Canada. You are a Canadian citizen. En lugar de esto, eres canadiense, puedes regresar a Canadá, eres ciudadano canadiense. You know, you have socialized medicine. Tienes medicina social, You know, you have all these benefits. You'll get a pension. tienes todos estos beneficios, una pensión. And so then you start saying, oh, I'm not what I used to think I am. I'm actually a Canadian. Y entonces de repente dices, no soy quien solía pensar que era, soy canadiense. Now, that's just an example of how you have to shift your identification. Esto es solo un ejemplo de cómo empiezas a cambiar tu identificación. So you don't identify with your mundane sense of self, No te identificas con tu sentido del yo mundano. but rather you identify with your Buddha nature, En lugar de esto, te identificas con tu naturaleza búdica, which is an analogy of the nature of reality, que es una analogía de la naturaleza de la realidad. and you take your rebirth from that, Y tú tomas tu renacimiento desde ahí. or you manifest from that in the lower tantras, O desde ahí te manifiestas en los tantras bajos okay, and you become Tara, y te conviertes en Tara. and you identify with that. Y te identificas con ello. And then whatever, you know, issues you've had from this rebirth or any previous rebirths, Y cualquier asunto que tengas en este renacimiento o de renacimientos previos, okay, you look at them from the perspective of being Tara. los ves desde la perspectiva de siendo Tara. I'll give you an easy example. Le voy a dar un ejemplo sencillo. You know, a friend of mine in Canada, Un amigo mío en Canadá, you know, whenever he had a problem, cuando él tenía un problema, he'd always say, sí, él siempre decía, what would Lama Yeshe do with this? ¿qué haría la Mayeche con esto? And suddenly you'd have all these other ideas of what he possibly could do with this particular problem. Y repentinamente ya tenías muchas ideas de lo que él podría hacer con este problema. So that's a perfect example of how changing your perspective can help you. Este es un ejemplo perfecto de cómo cambiando tu perspectiva te puede ayudar. Okay, now the special thing of Tara La cuestión especial con Tara is that she's called the goddess of activity. es que ella se le conoce como la diosa de la actividad. And how that's shown in her image ¿Y cómo se muestra esto en su imagen? is that one of her legs is a little bit forward. She's not in full lotus. Es que ella no está sentada en loto completo, una de sus piernas está hacia adelante. It means she can stand up really fast. Quiere decir que ella fácilmente se puede levantar. And what it refers to is she quickly responds to the needs of sentient beings. Y a lo que esto se refiere es que ella rápidamente responde ante las necesidades de los seres sintientes. Okay, so therefore she's called the quick one. Por eso se le conoce la veloz, la más rápida.
You see, okay. So then I mean the big thing, okay, in regards to her as a tantric deity. Y la cuestión más importante en relación a ella como deidad tántrica Is that she's a great role model for all women. A great role model, an example model. es que ella es un gran modelo para todas las mujeres. Okay, so therefore you can be greatly inspired by her. Like she worked on her life and she became enlightened. I will too. Por ello ella puede ser una gran inspiración para ti. Ella era humana, ella trabajó duro, ella se iluminó. Yo también puedo hacerlo. Okay, so there's one aspect of she's a inspiration. En este aspecto ella es la inspiración. Okay, now then there's something interesting. Ahora hay algo interesante. Okay, and this is really honest. Y esto es realmente honesto. That the original Buddhism was very machismo, very chauvinistic. El budismo original era muy machista. Okay, meaning is like it actually says in a Theravadan commentary. Y quiere decir aquí que menciona que en el comentario Theravada, That if you were to be a bodhisattva, si tú querías ser un bodhisattva, you can only accomplish that being a bodhisattva if you become a man. solamente podrías lograrlo, solamente podrías ser un bodhisattva siendo un hombre. Okay, so that according to their point of view, women could not become enlightened. Y de acuerdo a este punto de vista, las mujeres no podrían iluminarse. You know, I mean, and anyway, and that's sort of cultural because that was the culture of India. Y esto es cultural porque en aquel tiempo era la cultura de India. Okay, well now instead of that though, okay, then along comes Tantric Buddhism. Y en lugar de esto, después ya vino el budismo tántrico. And so, for example, Padmasambhava said, Y entonces, por ejemplo, Padmasambhava dijo, okay, and this is a quote, y esta es una cita, on the basis of becoming enlightened, en las bases de convertirte en un iluminado, it's the human body. Las bases es un cuerpo humano. And whether it's a male or a female body is not a problem. Y ya sea un cuerpo humano masculino o femenino, no representa ningún problema. Because it's the mind that will become enlightened. Porque es la mente la que se ilumina. And then he actually says, Y de hecho él dijo, a woman's body is better to become enlightened. que el cuerpo de la mujer es mejor para la iluminación. It's pretty strong. Es algo fuerte. You know, wow, I mean, Padmasambhava, a great tantric yogi. Padmasambhava, el gran yogi tántrico, Okay, he said that women's rebirths are better for becoming enlightened. dijo, los renacimientos femeninos son mejores para la iluminación. Okay, now then, so that concludes the sort of some of the basic overview of Tara practice. Con eso concluimos la visión general de la práctica de Tara. Okay, and now remember we're not in a rush, so just sit back and relax. Recuerda, no llevamos prisa, siéntate y relájate. Okay, because I'm going to give you a really nice over 2 months presentation of Tara. Porque te voy a dar una presentación muy buena de 2 meses, una presentación de Tara. So what's the rush? Entonces, ¿cuál es la prisa? It's like, I mean, if you've got a delicious meal in front of you, Es como si tienes una comida deliciosa frente a ti. you just want to eat it really quickly and say, oh yes, wow. You know, no, you want to enjoy every mouthful. ¿Quieres sentarte ahí enfrente y comer todo apresuradamente? No, quieres comer todo con presencia mental, disfrutarlo. So I want you to really enjoy like the taste of Tara. Quiero que realmente disfrutes este sabor de Tara. Okay, really enjoy it. Lo disfrutes. Okay, so we're not in a rush. Let's just don't think I need to go faster, Jhampa. No, kick back. Entonces no llevamos prisa, no pienses más rápido, ya tengo que ir más a prisa. No, relaja. Okay, so now we're going to do a commentary from what's called the Golden Rosary. Ahora vamos al comentario de lo que se conoce como el mal adorado. Okay, and it's by Taranatha. Y es de Taranatha. Okay, so he gave a beautiful commentary, and actually I can publish it online, and it's going to be translated in Spanish too. Y él dio un comentario hermoso y de hecho lo voy a publicar en línea y también puede ser traducido al español. Okay, so he says homage to the Guru. Él dice alabanza al Gurú. Okay, so homage to the Guru, Alabanza al Gurú, who is the source of all of the dharmas, que es la fuente de todos los dharmas. Pervades all reality with compassion, Permea toda la realidad con compasión. is the supreme savior, the salvation for all sentient beings. Es la salvación suprema para todos los seres sintientes. To you, Tara. A ti, Tara.
You are the supreme guru. Tú eres el gurú supremo. You are the mother of all Buddhas. Tú eres la madre de todos los Budas. Okay, so this is his opening sort of praise to the Divine Mother. Esta es la manera en cómo él abre estas alabanzas a la Madre Divina. Okay, now then it starts off in a long time ago. Y empieza entonces diciendo hace mucho tiempo. Okay, there was the Buddha. It's called Sound of the Drum. Estaba este Buda conocido como el sonido del tambor. Now he was the previous Buddha before Shakyamuni. Él fue el Buda previo a Buda Shakyamuni. And now maybe you're familiar with the story. Y quizá ya estás familiarizado con la historia. That he was also the source of Buddha Shakyamuni's first bodhicitta. Que también él fue la fuente de la primera bodhicitta de Buda Shakyamuni. Okay, now some of you have heard the story, but it's always good to repeat it. Algunos de ustedes ya han escuchado esta historia, pero siempre es muy buena repetirla. Okay, so this is about Siddhartha, the previous rebirth of Buddha. Tiene que ver con Siddhartha, al renacimiento previo al Buda. So again, it's a long time ago. Entonces nuevamente, hace mucho tiempo, In the time of the Buddha's sound of the drum. en el tiempo del Buda, sonido del tambor, Okay, there's a little boy, había un niño. and he lived in a village in India. Vivía en una aldea en la India, So one day he ran off into the forest, y cuando él estaba corriendo en los bosques, and he was on a pathway. estaba en el camino. And then in front of him was walking the Buddha sound of the drum. Entonces frente a él estaba caminando el Buda, sonido del tambor. And the little boy saw the Buddha, Y el pequeño niño vio al Buda and he went like, y wow, lanzó sus... you know, I mean, the radiance, the aura, the glory, the beauty. Lo radiante, el aura, la gloriosidad, la belleza. And he said, wow, I want to be like that. Dijo, wow, yo quiero ser así. You know, and so you could, the way I like to think of it, La manera en la que a mí me gusta pensar sobre esto okay, is this that the incredible light of a fully enlightened being, es que esta luz increíble de un ser completamente iluminado you know, sort of entered the mind of the little boy. entra a la mente de este niño. Okay, and all the way to the most profound level, to the little boy's Buddha nature. Todo el camino hasta su naturaleza más profunda de este pequeño niño. Okay, Su you could naturaleza say, búdica. you know, to his soul, to the depths of his soul. Puedes decir hasta su alma, hasta la profundidad de su alma. And this light Y esta luz was like, wow, I'd like to be like you. es wow, quiero ser como tú. Okay, and so it said that the Buddha was walking, and on the pathway there's a little bit of water. Entonces se menciona que el Buda iba caminando y en su camino había como un pequeñito lago de agua. And so the boy ran up and lied down in the water so that the Buddha could step on the boy's body to not get wet. Entonces este niño corrió para adelantarse y poner su cuerpo sobre el agua. De esta manera el Buda no se mojaría sus pies y podría pasar sobre su cuerpo. And so it said that was one, well, in many of the stories, Y en muchas de las historias, that was one of the ways that Buddha Shakyamuni first generated bodhicitta. esta fue una de las maneras en que el Buda Shakyamuni generó por primera vez la bodhicitta. Anyway, so then the boy, you know, all wet and everything, followed the Buddha back to his village. Entonces el niño todo mojado se levantó y siguió al Buda hasta la aldea. Okay, and then the Buddha gave teachings, and the boy, of course, had entered the bodhisattva path. Y el Buda dio enseñanzas y por supuesto ese niño entró al camino del Bodhisattva. You know, and then worked, through millions of rebirths to become enlightened. Y trabajó millones de renacimientos hasta la iluminación. Okay, so anyway, at the time of that Buddha, Entonces, en el tiempo de ese Buda, there was the previous lives of Tara. fue una vida previa también de Tara. I believe she was called Yeshidawa, the wisdom moon. Creo que era conocida como Yeshidawa, la luna de sabiduría. Okay, now it said that she had a little bit better rebirth. She wasn't in a village. Se dice que ella tenía un renacimiento mejor, no era en una aldea. Okay, she was a princess. Ella era una princesa. Okay, so obviously she already had a lot of really good karma. Obviamente ella tenía mucho, muy buen karma. Anyway, so it said that for a million years, Se menciona que por millones de años, she made offerings to that Buddha and his attendants. ella hizo ofrecimientos a ese Buda y a sus asistentes. And she made offerings extensive. Hizo ofrendas extensas. Okay. And so then one day that some of the students of that Buddha, Y un día uno de los estudiantes de ese Buda they came to her. vino hacia ella. It says, because of the roots of all of your incredible virtue,
Debido a la raíz de toda tu virtud increíble, if you pray with the body that you have now, si haces plegarias con el cuerpo que justo tienes ahora, you will take a rebirth as a man, tomarás un renacimiento como hombre and then you can become enlightened. y te iluminarás. And so she said, Y ella dijo, okay, you understand, yeah. ¿lo entiendes, verdad? No, she was polite. I remember she had a lot of virtue, much better than me. Ella fue muy educada, tenía mucha más virtud que yo. She said, oh, thank you so much for your advice. Me dijo, muchas gracias por tu consejo. But then this is the quote she said, Y esta es la cita que mencionó. here there is no man, Aquí no hay hombre, here there is no woman, aquí no hay mujer, there's no self-existence, no hay autoexistencia, no self-existent person, no hay una persona autoexistente, no self-existent consciousness, no hay una conciencia autoexistente, merely the label meramente la etiqueta of man or woman, de hombre y mujer. and none of those have inherent existence. Y ninguno de estos tienen existencia inherente. If you believe in that, Si crees en ello, your mind is deeply ignorant. tu mente es profundamente ignorante. Okay, then she made a quote. Okay, that was her quote. Y ella hizo esa cita. So I'll just read it in English. There's no need to translate. Ahora lo voy a leer solo en inglés. Okay, here there is no man, there is no woman, no self, no person, no consciousness. Labeling male and female has no essence, but deceives the stupid mind. So she quoted that. Ella citó esto. Okay, then she said, there are many who desire enlightenment in a man's body. Y luego mencionó, hay quienes desean iluminación en cuerpos de hombre, But there are few that seem to work for the benefit of sentient beings pero hay pocos que parecen trabajar para el beneficio de los seres sintientes as in the body of a woman. en un cuerpo de mujer. Therefore I Por ello yo will work for the benefit of all sentient beings, trabajaré para el beneficio de todos los seres sintientes, always in a woman's body. siempre en un cuerpo de mujer. Okay, then she rebutted them. I mean, she sent those students of that Buddha away. Y entonces ella con esto envió otra vez de regreso a los estudiantes del Buda. So then it said that she remained in her palace, Y se dice que ella en su palacio and she developed a powerful meditation, desarrolló una meditación poderosa. and she attained a thing called that all dharmas are unproduced. Y ella tuvo el logro de lo que se conoce como todos los dharmas no son producidos. Okay, and then the second samadhi, El segundo samadhi, saving all sentient beings. salvando a todos los seres sintientes. And so every morning before breakfast, Cada mañana antes del desayuno, she would go into her meditation, ella iba a meditación and she would spread her consciousness, as wide as she could do, y expandía su conciencia a lo mejor que ella podía. and she would help all the sentient beings that her mind could touch Y ella ayudaba a todos los seres sintientes que su mente podía tocar, to stop them or release them from mundane thoughts. para detenerlos o liberarlos de pensamientos mundanos, Okay, to have more virtuous thoughts. para que tuvieran pensamientos más virtuosos. So after she'd liberated, several thousands of sentient beings in the morning, Y entonces ella liberaba varios miles de seres sintientes en la mañana. then she'd have breakfast. Y luego tenía su desayuno, A cafe latte and things like that. su café latte y demás. Okay, then in the evening, Y en la tarde noche, then again she would do the same meditation. nuevamente hacía la misma meditación. Now at that time, then a Buddha, En aquel tiempo, un Buda he said to her, I'm going to change your name. le dijo, voy a cambiar tu nombre. You are now called the Savioress. Ahora te llamarán la Salvadora. You are Tara. Eres Tara, The Savioress of all sentient beings. la Salvadora de todos los seres sintientes. Okay. Okay. So then she continued her practice. As she's still a Bodhisattva, you remember. Y entonces ella continuó su práctica y recuerda, ella era una bodhisattva. Okay. And then she attained higher and higher realizations. Y ella obtuvo más y más logros. It says for 95 aeons, Se dice que por 95 eones she established 100,000 billion beings. estableció 100,000 billion 100,000 billones de seres sintientes in the path of enlightenment. en el camino a la iluminación. Okay.
Then finally it says, in an eon con unobstructed. Y luego finalmente en el león sin obstrucción. Okay, in this, okay, then okay, sorry, I have to, sorry, I talked about. Oh, okay, then all the Buddhas of the 5 Buddha families. Todos los Budas de los 5 familias de Budas. Okay, emitted great light. Hicieron una gran luz. Okay, and then it said that then in that then she was born from the heart of compassion. Y desde ahí se dice que ella nació desde el corazón de la compasión. And could liberate all beings from all types of fear. Y puede liberar a todos los seres sintientes de todos los tipos de miedos. Okay, and then she became fully enlightened. Y ella obtuvo la iluminación completa. And she then was said to be the mother that gave birth to all Buddhas. Y se dice que ella es la madre que dio nacimiento a todos los Budas. Okay, so therefore she you know, I mean, obviously, like, wow, an incredible woman. Por ello es que ella, wow, era una mujer increíble. Okay, so then it said that in our age, Se dice que en nuestra era, okay, it says on Mount Potala, en la Potala, no, the mountain Potala, en el monte Potala, okay, Avalokiteshvara Avalokiteshvara started to teach the Tara Tantra. empezó a enseñar el Tantra de Tara. Okay, and he taught it extensively. Lo enseñó ampliamente. Okay, now it says that okay, so the story goes like this, because Tara is already a Buddha, yeah? Y la historia continúa así. Ya Tara es una Buda. Okay, so then now Buddha Shakyamuni, you know, again, in this case is Siddhartha, the prince. Entonces Buda Shakyamuni en este caso es el príncipe Siddhartha. Okay, so he, you know, did his 6 years of aesthetic practice. Hizo sus 6 años de práctica ascética. Okay, and then he said, no, this asceticism isn't good. Y dijo, no, este ascetismo no es bueno. Okay, and then he went to the Bodhi tree. Y entonces él fue al árbol del Bodhi. Okay, and then he went into his meditation of enlightenment. Y fue a la iluminación a través de su meditación. Okay, and then it says here that from the third eye, Y se menciona aquí que desde el tercer ojo, he said light to all the realms of Mara. él envió luz a todos los reinos de Mara. Okay, now the realms of Mara are the realms of delusion, yeah? Los reinos de Mara son los reinos de los engaños. Okay, and it said all the armies of Mara were going to attack him. Y se menciona que todos los brazos de Mara lo iban a atacar. Okay, and then now in the 21 praises, Y entonces en las 21 alabanzas you have to think about these things, yeah? tienes que pensar en estas cosas. Okay, so it's, one of the things is Tara's laugh subdues all. Dice, en una de estas alabanzas menciona que la risa de Tara subyuga todo. Okay, now you have to think about that. Tienes que pensar en esto. Okay, now you have to think of like a woman who is so beautiful and self-possessed. Tienes que pensar en esta mujer que es tan hermosa y se posee a sí misma. I mean, she has Dueña de sí misma. dignity Tiene dignidad, and so intelligent, muy inteligente you know, and so beautiful and graceful. y muy hermosa, graciosa. Okay, and so when somebody says, you know, like something, you know, let's say inappropriate happens, Y cuando algo inapropiado sucede, maybe like an angry person comes, quizá como que una persona enojada llega, she laughs. ella ríe. You know, laughs in the sense of like, no important, like nothing. Ríe con este sentido de no es importante, no pasa nada. No, it's not condescending. No es condescendiente. It's just like completely liberated mind woman. Es esta mujer que tiene una mente completamente liberada. You know, and so her laughter is completely free of any fear, problem. Su risa es totalmente libre de cualquier miedo, de cualquier problema. So, I mean, in this commentary, En este comentario, it says, well, Buddha was entered into meditation under the Bodhi tree. entonces Oh, I'm sorry, Siddhartha. Siddhartha estaba debajo del árbol del Bodhi en su So meditación. from his third eye, he touched all the realms of samsara. Y desde su tercer ojo tocó todos los reinos del samsara. And then Mara woke up and said, hey, we've got to go and make trouble for this guy. We've got to stop his enlightenment.
Y Mara despertó y dijo, hey, tenemos que hacer problemas para este hombre, tenemos que detener su iluminación. Okay, and so then this, we all know the images of the Maras attacking Buddha Shakyamuni. Todos conocemos estas imágenes en el que Mara ataca a Buda Shakyamuni. Now, in this commentary, Y en este comentario it says that Tara was there for Buddha Shakyamuni, menciona que Tara, que estaba ahí para Buda Shakyamuni, and she laughed in eight times or in 8 ways. ella rió de 8 maneras. Like, ha ha, he he, he ho ho. Those are the 8 laughs of Heruka Chakrasambhara. Estas son las 8 risas de Heruka Chakrasambhara. Anyway, she laughed in 8 ways, Entonces ella rió de 8 maneras and all the Maras fell to the ground. y todos los maras cayeron al suelo. Okay, and then Buddha Shakyamuni Y Buda Shakyamuni turned himself into, I believe, Vajrapani, se transformó a sí mismo, creo, en Vajrapani, and completely, completely destroyed, completely removed all of the Maras. y totalmente removió a todos los maras. And then Buddha then entered into the non-dual state of enlightenment. Y entonces el Buda entró a este estado de la iluminación no dual. Okay, and then Tara came before him and made praise, or made prostration. Y Tara llegó frente a él e hizo postración. Okay, now the thing, you have to look at it both, that's the mythology. Tienes que verlo desde estos ambos casos. Esta es la mitología. But you also have to look at it as an analogy. Pero también tienes que verlo como una analogía. So Buddha was, if we look at it really, like Buddha's becoming very close to enlightenment. Si lo vemos, Buda estaba muy cercano a la iluminación. And this is in the general terms of Buddha becoming enlightened. Y esto es en términos generales de cuando el Buda estaba siendo iluminado. And so Cercano. he's getting very close to sort of like freeing himself from all the delusions of reality. Él estaba ya muy cercano a liberarse a sí mismo de todos los engaños. And then it said Mara, which is basically delusion, Y Mara, que son básicamente engaños, starts to manifest and say, "Whoa, something's happening. Someone's going to be free." empieza a manifestarse diciendo, oh, algo está sucediendo, alguien se va a liberar. And you could say like all the fears that the Buddha could possibly have start to assail him, like, I don't know, whatever would be his anxieties. Entonces puedes decir que todos estos Budas, todos estos miedos que el Buda tenía empezaron a manifestarse, a surgir de las diferentes maneras, Okay. como ansiedades. And so in the images, En las imágenes, it shows like all of the demons of Mara are throwing their weapons at Buddha Shakyamuni. se dice que todos los demonios de Mara están lanzando sus armas a Buda Shakyamuni, But he was dwelling in great love. pero él estaba morando en un gran amor. And so as their weapons got close, they touched his aura of love and they turned into flower petals that rained upon his body. Y entonces las armas que se acercaban a su aura, apenas tocaban esta aura de gran amor, se transformaban en flores y lanzaban pétalos que tocaban su cuerpo. So his love was immutable. Su amor era inmutable, Had no fear. no tenía miedo. Okay, so how would that be? ¿Cómo será esto? Because he'd understood the nature of reality. Porque él entiende la naturaleza de la realidad. He'd gone back to the womb of reality. Él regresa al vientre de la realidad. Okay, and and so in that understanding the nature of reality, both self and phenomena. Y ahí entiende la naturaleza de la realidad, tanto de sí mismo como de los fenómenos. Okay, free of self-existence. Libre de autoexistencia. Okay, and then from there, then he comes out in compassion. Y desde ahí él sale con compasión And all the weapons turn into flower petals. y todas las armas se transforman en pétalos de flores. So that you could say in the analogy, En la analogía puedes decir, he went to the nature of reality, él fue a la naturaleza de la realidad, the Tathagata Garbha, al Tathagata Garbha, the womb of reality. al vientre de la realidad. No, that's Tara. Este es Tara. Okay, and then from that, then he laughed with exquisite dignity. Y desde ahí él rió con mucha dignidad. Okay, and then he came out with compassion. Y salió con compasión. So there is sort of the analogy, and then there's how you'd understand that in real terms. Entonces está esta analogía y está esta otra manera de cómo lo entiendes en términos reales. So in Buddhism, that's called
En el budismo a esto se le llama It's called the interpretive story or the interpretive nature, la historia interpretativa o la naturaleza interpretativa and the definitive. y la definitiva. So the interpretive is that Tara, helped the Buddha become enlightened, La interpretativa es que Tara ayudó al Buda a su iluminación and the definitive is that his wisdom and compassion helped him become enlightened. y la definitiva es que fueron su sabiduría y su compasión lo que lo ayudaron a obtener la iluminación. Okay, so there we go. So now we've arrived at this part of the Tara practice. Y ahora llegamos a esta parte de la práctica de Tara. Okay, now we're going to stop in a few minutes. Vamos a detenernos en algunos minutos So I wanted to reaffirm, y quiero reafirmar that we're just starting a very extensive banquet of Tara practice. Estamos estableciendo una práctica muy una base, ¿qué? A banquet of food of Tara. Un gran banquete de la práctica de Tara. Okay, so today we tasted some of the plates. Y ahorita hemos probado algunos de los platos. Okay, so then the next Saturday El siguiente sábado we'll go more into the aspect or more into Tara. vamos a ir más en este aspecto de Tara. Okay, we're going to talk about the things that she helps liberate, the fears that she helps liberate you from. Vamos a hablar de las cosas de las que nos libera, de estos miedos que nos ayuda a ella a liberar. Okay, and then slowly we'll introduce the practice. Y poco a poco introduciremos la práctica. And it's called the song, is a song yearning for Tara, caring or wanting Tara. Se le conoce como la canción del viaje de Tara o de querer a Tara. Okay, and then finally how to do a divination. Y finalmente también cómo hacer una adivinación. So we have a beautiful meal waiting for ourselves. Tenemos un hermoso alimento esperando por nosotros. Okay, so now, of course, having started this, Por supuesto, iniciando esto, okay, so let's do a dedication. hagamos la plegaria You know, de make- dedicación. I take all of my activity, for example, of attending this morning, Tomo todas mis actividades, por ejemplo, el tomar esto esta mañana, and all of my good feelings I have about Tara, todos mis buenos sentimientos que tengo hacia Tara, and my desire to have a more enlightened life, en mi deseo de tener una vida más iluminada, and I dedicate it towards becoming enlightened like Tara. y lo dedico para ser iluminada igual que Tara. And what's the meaning of that? ¿Y cuál es el significado de esto? What's the offering that I can give from having attained that? ¿Cuál es la ofrenda que puedo ofrecer una vez logrado esto? Benefit to all sentient beings. Beneficiar a todos los seres sintientes. So with that thought then, thank you so much for attending this morning. Con este pensamiento agradezco a todos por su asistencia esta mañana. Okay, and then hi Joan, I haven't seen you for about 30 years. It's so nice to see you there. And then there's Tricia, hi Tricia, Marcella, Vivian, Diana, Carlos Portel, Alejandra de Panama, muy bien. We have international people here. Then we have Paul is attending there, hi. Patricia Aguirre, and then Christy from yoga, Pecky, hola, Araceli, Elizabeth Warren, hi Elizabeth. Lots and lots of you, Jorge. Anyway, I'm just sort of saying, wow, there's a big people, and there's Ocean, Morelia. Anyway, super good. I mean, we're a big family, and we're all connected. Actually, just to share a silly story, and this is all in English. Sorry, you guys don't have a translator. That when you understand that things are not independently self-existent, then you understand everything is interdependent. So, although we're all in our various places, in one way, we are all connected by the internet, but we are also all connected by our good feelings, our love, and our wish to be Buddhas and Bodhisattvas and such like that. So with that, anyway, let's live in the great interdependence of positive feelings. Big hugs, take care, and see you next Saturday. Bye-bye.